Hello everybody, sziasztok! If you want to continue this reading in English, just jump to it in the description. Ha pedig magyarul szeretnéd folytatni, a leírásban átugorhatsz a magyar részhez. So first we're gonna do this in English. Welcome to my channel, Attila Tarot. In this reading we're gonna take a look at what kind of energies you can expect in the year of the dragon 2024 according to your Chinese Zodiac. We will take a look at every aspect of life, money, career, finance, and love and relationship. And this reading is for the sign of the rooster. But as usual, this is a general reading, so please take whatever resonates and leave the rest behind, and let's get us started. First, we're going to look at your spirit animal oracle card, which for you is the beautiful koi fish spirit. There's always enough. Koi fish is associated with abundance, wealth, and also a wealth coming from inside. So there's definitely some great abundance coming to your life, and make sure that you focus on abundance, not only from a financial perspective, but also from an emotional and from your own spiritual growth perspective. But there's something beautiful, something abundant is coming to you, which is a lovely energy to have for your overall reading. In the center of your reading, you do have the World card. The World card, which is a beautiful energy of success, accomplishment, and finishing a cycle. What is great in this card that it is indicating an end of a cycle and a beginning of a new one. But you're finishing with this cycle with a lot of joy, a lot of success, achieving all of the goals and targets you had. If you wanted to have a new job, a new project, a new business, you're going to be able to achieve it. From a relationship perspective, if you want to have a new relationship, want to get married, want to have children, this is a card that's indicating that whatever you set for your goals, you're going to accomplish it, you're going to achieve it, and you're going to be very proud of yourself. You're going to be look back to this time with great accomplishment that you achieved a lot. This is a card of a travel card. Some of you might be moving, traveling somewhere, but this is all about great success. And I love it to have it in the center of your reading. The first card we have here is the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles, can a person, can you, or just the energy of the card. This is the card that is kind of a very slow moving energy, slow and steady in the race. And this is kind of like indicating that some of you are planning, some of you are doing a lot of legwork to get something done, and you're very detail oriented. You pay attention to every little detail. Now the challenge with this, as I said, this is a very slow moving energy, but once he gets going, the success is guaranteed. So some of you might be kind of seeing some slow progress and you're not necessarily knowing where he's going to go, but this card is an indication that whatever you're trying to do on a long term will bring you long-term success and abundance. Even from a relationship perspective, it can be a slow moving energy. Maybe you're going to get an offer, maybe you're going to get called out for an interview, or maybe you're going to be called for a date. From a relationship perspective, it is somebody who you can rely on, somebody who's very faithful and trustworthy. This can be also an offer. Maybe you're going to get a job offer, maybe you're going to get some kind of an offer that is really good, holding on to something that is very stable. Some of you might be buying a property and you are making some kind of an offer at this time. It depends for everybody. It might be a little bit different. The next card we have here is the Queen of Swords. The Queen of Swords can be, again, a court card, your energy, or just somebody you're dealing with. She is somebody who's very smart, logical, approaches things from a logic perspective, and she sees through. She sees it's very hard to mislead her. She's been through a lot, and she's very experienced. So this is kind of like might be that you are approaching things with a lot of logic. Maybe you're dealing with somebody. It can be a leader, it can be your energy, it can be also a judge for some of you. But again, logic is very important, communication as well, because the Swords energy generally can be communication when you're clarifying things. So some of you might be getting clarity as well. But let's see the next energy, which is the beautiful Lovers. The Lovers is the card of law of attraction, when you're attracting something similar. It is also
a card of great partnership, harmony, balance, when everybody is mutually benefiting from a relationship. It can be a personal relationship. If you're looking for a love, there's definitely love coming to you. You're going to be able to end the cycle of being alone. And some of you might have gone through a lot with the Queen of Swords energy. With the lovers as well, if you're single, you're attracting your soulmate, or if you're already in a relationship, you might be with your soulmate. But it's definitely a strong connection where you can, where you cannot get off your hands off of each other. It can be a good business partnership, a partnership that it's kind of meant to be, but it is also a card of a decision. Some of you might have to make a decision this time, either about the relationship, either about getting married, accepting a job, or accepting some kind of an offer. But this is a big decision, and generally the Lovers is the card of the big yes. The next card we have here is the Ace of Pentacles. The Ace of Pentacles, which is the card of a new chapter, a new beginning. This golden opportunity that's being presented to you that will give you abundance on a long term. And your reading is very abundance focused with the Koi fish energy, and there's lots of Pentacles energy. So there's something here that's coming to you that you need to hold on to. This can be a new project, a new job offer, a business, an investment opportunity that's going to be presented to you through the Knight of Pentacles energy. And it's going to start a new chapter in your life, and it's going to bring you long-term stability. Even from a relationship perspective, it can be a new relationship or a new chapter in a relationship, but definitely a relationship that has a potential to be there for the long run. And the last card we have here is the Five of Wands. The Five of Wands, which is the card of conflict and competition. So there might be a conflict here for some of you, which is kind of stemming from the fact that people are coming from various backgrounds, different backgrounds. So maybe that's a challenge in a relationship or in a work environment, and everybody is trying to kind of get their way. The good thing with the Five of Wands, this is not the hardcore conflict. This is kind of like when people are trying how far they are able to go. It can be also a card of competition, as I said. Competition when you have to fight for something. Maybe there's this opportunity that presented to you. You have to go to an interview, and obviously you're not the only one who wants to get this golden opportunity. There's some fierce competition that you have to go through. Even in a relationship, maybe you are attracted to somebody who's very attractive, and you're not the only one who is trying to get this person's attention. But it might be as well that you are the one who's very attractive and people want to be around you. But let's see what's going to be the final outcome of this reading. But before that, please don't forget to like, share and subscribe. That's an indication that the reading helped you, and you can also help me to grow the channel to make sure that the message gets out to those who need it the most. For you, it is only costing a push of a button, so I hope that you repushed those like and subscribe buttons, and I'm always very excited to read in a comment how this reading is resonating with your life. The next one we have is the Four of Wands, which is all about joy, happiness, celebration. When you kind of reached a milestone in your life and you're celebrating it. This is the card of 1111, a new chapter when doors are opening for you. This can be a new relationship, this can be engagement, getting married, or having children in your life. From a work perspective, can be a new job, a new opportunity that's very important in your life. This is kind of like the energy when you're feeling home, when you're feeling very comfortable, whether in a relationship or in a work environment. Beautiful energy to have. And you also have the Six of Swords, which is all about moving on or moving as well, right? Especially if you're thinking about buying a house, buying a property. Some of you might be definitely moving and finishing a chapter like that. But this is the card that's telling me that some of you might have gone through some difficult times in your life, and it was like pretty hectic. This is the card that's telling us that all that time is behind you. You're able to move on. You're able to move on to calmer shores. Again, this can be in private life. This can be in a project or in a work environment. You're definitely leaving the troubles behind you. And you also have
the Eight of Cups, which is very similar because it's all about turning your back to something and going into a new direction, going into a direction that's going to make you happy, that's going to make you where you're following your passion. So there's something that some of you are leaving behind. This might be a situation, a relationship, a person, or a job, or some kind of a business. You're definitely following your passions and what makes you happy, and you're looking for those Nine of Cups, which is all about wish fulfillment. At the bottom of the deck, you do have the Seven of Swords. Seven of Swords is indicating, first of all, it can be a card of lying, cheating, stealing. So maybe somebody might have been not honest. Some of you might be kind of acting secretly. If you're looking for a new job, maybe you're not revealing it yet until you have everything signed, sealed, and delivered. But Seven of Swords is also when you need to kind of watch your back. Make sure that you know you're not necessarily telling everybody what your intentions are. Some of you need to look for some kind of a new approach in terms of a new strategy, whether it's a job or a relationship. So that's all I have for you. I hope that this reading helped you and resonated with you, and I'll be able to welcome you again. Most pedig magyarul is megnézzük a kártyák jelentését. Üdvözöllek a csatornámon, Attila Tarot. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy milyen energiákat várhat a kakas jegyben születettek a kínai asztrológia szerint a sárkány évében, 2024-ben. Megnézzük a kártyák jelentését a pénzkarrier tekintetében, valamint a szerelem és a kapcsolat jelentéseit a lapoknak. Mint mindig, ez egy általános kirakás, így igazán figyelj azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit. Kezdjünk hozzá. Először is a segítő állatok szellemek kártyáját nézzük meg, ami neked a kojhal energiája, ami azt jelzi, hogy mindig elég van, mindig sok minden van, ami elérhető a számodra. Ez a kártya, ami a gazdagság, a bőségnek a kártyája, tehát itt mindenképpen pozitív jel a pénzügyek területén, de amikor a gazdagságba nézzük, akkor figyeljünk oda az érzelmi gazdagságra is, ne csak a pénzügyekre, de ez pénzügyi területen mindenképpen jó jel. A kirakásod középpontjában a világ kártyája áll, ami jelzi azt, hogy egy szakasz az életednek lezárul, és ez a központi téma. Tehát egy szakasz lezárul, és egy új szakasz kezdődik, és ez egy nagyon jó lezárása a dolgoknak, mert sikerrel zárulnak le a dolgok az életedbe. Sikerül elérni azt, amit szeretnél, sikerül elvégezni az iskolát, sikerül befejezni egy projektet, egy állást, egy munkahelyet, néhányatoknál lehet egy kapcsolat ér véget, és egy új kezdődik, de nagyon jó jel egy új kapcsolat szempontjából, jelezhet igazán házasságot, jelenthet eljegyzést, de jelenthet gyerekek születését. Itt igazán attól függ, hogy mi a célod, mi az, amit szeretnél elérni. Ez a kártya jelzi azt, hogy ami a célod, azt eléred, és egy új dolog kezdődik az életedbe. És erre az időszakra nagyon büszkén fogsz visszanézni. Elnézést. Tehát az első lapunk az érmék lovagja, az érmék apródja, ami jelenthet téged egy szemét vagy egy kártya energiát. Ez egy nagyon lassan mozgó energia, mert igazán ő odafigyel a részletekre, az apró dolgokra, és mindent alaposan megtervez. Ami a probléma, hogy nehezen indul meg, de amikor megindul, akkor jelzi azt, hogy valamilyen hogy hosszú távú sikert hoz, biztos sikert hoz az életedbe. Ez lehet egy új lehetőség, ez lehet egy új ajánlat, ez lehet egy új kapcsolat, vagy meglévő kapcsolatban jelenthet egy hosszú távú, stabil kapcsolatot, egy nagyon hűséges, megbízható embert. Jelenthet, mint mondtam, állásajánlatot, de jelenthet akár olyan ajánlatot, amikor te veszel valamit, te veszel például ingatlant, és valamilyen ajánlatot teszel ebben az ügyben. Mindenképpen ez egy stabil ajánlat, egy olyan ajánlat, amit elfogadsz, vagy el fognak fogadni. A következő lapunk pedig a kardok királynője. A kardok királynője, aki jelenthet ugyancsak téged, vagy egy szemét, akivel dolgod van, de lehet, hogy a kártya energiája, ami fontos ebben a tekintetben is. Ez egy olyan személy, aki nagyon logikus, nagyon okos, és igazán az adatokra figyel, és csak az igazságra figyel. Nehéz őt félrevezetni, nagyon sok mindenen átesett az életébe, és az mindig erősebbé tették őt, néha védi magát,
ez probléma lehet néha a kardok királynőjénél, de itt jelentett igazán megvilágosodást, jelentett egy pozitív, tisztázó beszélgetést is néhányatoknak. Aztán a szeretők kártya pedig jelzi azt, hogy igazán valamit sikerül az életedbe bevonzani, mert ez a vonzás kártyája, ez lehet egy kapcsolat, lehet egy új lehetőség, ez általában a partneri kapcsolatnak a kártyája, ez lehet személyes kapcsolat, lehet üzleti kapcsolat, mindenképpen olyan kapcsolat, ahol mindkét fél egyenlően jól jár ebből a kapcsolatból. Párkapcsolatok területén, ha egyedül vagy, akkor valószínűleg a lélektársad van az úton hozzád, ha pedig már meglévő kapcsolatban vagy, akkor lehet, hogy a lélektársaddal vagy együtt. Mindenképpen nagy a vonzalom közöttetek, amikor le se tudjátok venni egymásról a kezeteket, jelentett házasságot, eljegyzést, de jelenthet akár egy nagy-nagy döntést is, tehát lehet, hogy van egy nagy döntés, ez lehet házasság, lehet üzleti döntés, tehát itt van valamilyen nagy döntés az életetekbe. A következő lapon pedig az érmék ásza, valami, ami mint minden ásza valamilyen új kezdet, új fejezetet jelent az életünkbe. Ez egy olyan arany lehetőség, amit meg kell ragadni az életedbe. Ez lehet egy új állás, egy új üzleti lehetőség, de lehet egy új kapcsolat, valamint egy meglévő kapcsolatban egy új csodálatos fejezetnek az kezdete. Ez egy olyan lehetőség, ami hosszú távon nagyon stabil, bőséges energiát fog hozni az életedbe, és ne feledjük el, hogy a hal energiája az mindenképpen a bőségről, a sok pénzről szól. Aztán az utolsó lapon pedig ebben az oszlopban a botokötös, ami a konfliktus, valamint a versengésnek a kártyája. Néhányatoknál lehet, hogy van valami konfliktus, ami igazán abból ered, hogy a felek úgymond más közegből származnak. Ez lehet egy munkahelyi konfliktus, lehet egy párkapcsolaton belüli konfliktus, de általában nem egy kemény konfliktust jelent, hanem egy olyat, amikor próbáljátok, hogy meddig mehettek el egymással. De jelenthet versengést, tehát hogyha van valamilyen állás vagy üzleti lehetőség, amit szeretnél megkapni, valószínűleg nem te vagy az egyetlen, aki a ringbe száll ezért, hanem többen is versengetek érte. Tehát ez jelezheti ezt a nagy versengést ezen a területen, de párkapcsolatok területén is jelentheti a versengést. Lehet, hogy egy olyan személlyel van dolgod, aki nagyon vonzó, és többen is szeretnék a kegyeit megszerezni, de lehet az is, hogy te vagy az, akiért nagyon sokan versengenek. Aztán mielőtt belevágunk a jövő kilátásokba, ne felejts el igazán lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, és hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szükségük van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül, és már remélem, hogy meg is nyomtad azokat a like és a feliratkozás gombokat, de nagyon szívesen olvasom azt is, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a ti életetekkel kapcsolatosan. Tehát a következő kártyánk az a botok 4-es, ami jelzi azt, hogy egy mérföldkő jön el az életedbe, egy nagyon fontos állomás, egy új kezdet, egy új fejezet, ez a 11-11 kártyája, ami egy új fejezetet jelöl, amikor úgymond kinyílnak a kapuk. Tehát, ha megnézzük a munkaterületén, ez lehet egy új állás, egy új lehetőség, ahol igazán, ami nagyon fontos a szakmai előmeneteledbe. Általában jelentett jó közeget, amikor nagyon jól kijöttök egymással, és igazán otthon érzed magad. Párkapcsolatok területén is ez az új kezdetnek jelenti egy új kapcsolatot, de ez a házasságot is jelentheti, különösen ha összevetjük a szeretőkkel. Tehát néhányatoknál házasság nagyon benne van ebbe a pakliba idén. De jelenthet gyerekszületését, vagy bármilyen ünneplést, ahol igazán valamilyen mérföldkövet érsz el az életedbe. Lehet, hogy néhányan elvégeztek egy iskolát, tehát ez mindenkinél másképpen jelenik meg. Aztán a kardok 6-os pedig jelzi azt, hogy sikerül egy nehéz időszakot a hátad mögött hagyni, sikerül a viharokat, a nehézségeket magad mögött hagyni, és végre egy sima lesz az utad,
úgymond problémamentes. Ez lehet, hogy csak egy nehéz időszakot hagysz magad mögött, lehet egy kapcsolatot, lehet egy állást, de az is lehet, hogy csak sikerül megoldani a problémákat, és innentől fogva nagyon kellemes a további út, úgymond. De jelenthet mozgást, valamint költözést. Tehát néhányatoknál, különösen, hogyha ingatlant próbáltok vásárolni, akkor lehet, hogy idén költözni fogtok. Aztán a kelyhek 8-as arról szól, hogy hátrahagysz valamit, ami valamikor kedves volt, de már igazán nem szolgálja a te érdekeidet, és igazán próbálod megtalálni az igazi boldogságodat, és követed a szenvedélyedet. Ez lehet bárminek a hátrahagyása, egy helyzet, a nehézségeké, egy kapcsolat, egy állás, tehát igazán bármi, ami már nem szolgálja az életedet, és próbálod megtalálni az igaz boldogságodat. Aztán a pakli alján pedig a kardok 7-es van. A kardok 7-es, ami egyrészt a csalás megtévesztésnek a kártya is lehet, tehát nagyon oda kell figyelni erre néhányatoknak, de ez azt is jelenti, hogy te vagy az, aki úgymond titokban cselekszik, tehát különösen, hogyha új állást nézel, akkor nem mondod el ezt senkinek, addig, ameddig mindent alá nem írtál, de lehet az is, hogy igazán valamilyen új stratégiát kell alkalmaznod, mert a kardok 7-es nem csak a titkokról szól. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.